Welcome, Ayuborn. So today in our speaking lesson, we're going to focus about going out. Going out කියලා කියන්නේ ඇත්තටම එළියට යන එක ගැන. ඉතින් එක එක තැන් වලට අපිට යන්න පුළුවන්, කොයි තැනද අපි තෝරගන්න කැමති, ඇයි අපි ඒ තැන් වලට යන්න කැමති කියන එක තමයි මේ lesson එකේ අපි discuss කරන්න යන්නේ. So lots of people like to go out. They like to visit different places and they like to visit different places for different reasons. So let's have a look at what we are going to discuss in this lesson. Practice question 1. What can I do? Discuss what you can do in these places. Which ones do you prefer to go to? So first, I'd like to give you some time to jot down some notes as to what you can do in each of these places. Right? ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් වෙලා අරගෙන මේ එක එක තැන්වල කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා ලියලා ඊට පස්සේ මොන තැන්වලටද යන්න කැමති කියන එක හිතාගන්න, so that when I explain also you can have a look at your points, right? So the first one is at the sports stadium, and the next one is at the theatre. Next one is competing in a sports event, at the cinema, at the market. Okay, so pause the video here and jot down some notes. I will show you some points after you finish. Right, ඉතින් ඕගොල්ලෝ points ලියලා ඉවර ඇති කියලා මං හිතනවා. Let me show you what I have written here. At the sports stadium, right? ඉතින් අපි sports stadium එකකට යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක එක තියෙන sports බලන්න. It can be football, it can be cricket, it can be rugby, it can be hockey, right? So sing songs with other fans. Sindu kiyanna puluwan anith rasika rasikawiyo ekka. Watch your favorite sports team. Taman kamathima sports team එක බලන්න පුළුවන්. You can cheer, right? ඒගොල්ලන්ට cheer කරන්න පුළුවන්. Right? So whatever you have written, it's fine. Points දෙකයි මං ලියලා තියෙන. ඊට වඩා ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ලියන්න පුළුවන්. At the theatre. Theatre එකේදී අපිට සාමාන්‍ය මොනවද බලන්න පුළුවන්, right? Theatre is not like a movie hall where you watch a movie. Theatre කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් නාරි බෑන හරි මොකක් හරි රංගනේ දෙන්න පුළුවන් එකක් බලන තැනක්. ඒක movie hall එකක් නෙවෙයි, right? So you can see a play එකක් බලන්න පුළුවන්, නැත්නම් drama එකක් ඒගොල්ලෝ act out කරනවා බලන්න පුළුවන්, right? Watch a musical. You have musicals going on at theatres. ඉතින් ඒ වගේ එකක් බලන්න පුළුවන්. So competing in a sports event. යම් කිසි තරංගාවලියකට සහභාගී වෙලා තරඟ කරන්න ඕනේ නම් ඒකට කලින් අපි එතන රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. නිකම්ම තරඟයකට ගිහිල්ලා අපිට සහභාගී වෙන්න බෑ. ඒකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඒකේ තියෙන නීති රීති ටික බලලා අපි ඒකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. So you have to register before you enter. ඊට පස්සේ you have to wear a sports kit. අපිට නිකන් මේ තියෙන ඇඳුමෙන් ගිහිලා අපිට sports play කරන්න බෑ. නැත්නම් අපිට ඒකට සහභාගී වෙන්න බෑ. ඒකට નિયમિત ඇඳුමක් තියෙනවා, ඒක අඳින්න ඕනේ අපි. Then at the cinema මේ තියෙන movie hall එක නැත්නම් අපි චිත්‍රපට බලන්න යන තැන. See a film with your favorite actor or actress. ඉතින් අපි කැමතිම නළුවා නැත්නම් නිලිය නැත්නම් කැමතිම movie type එක බලන්න යන්න පුළුවන්. සිංහල වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි වෙන්න පුළුවන්, දෙමළ වෙන්න පුළුවන්, right? මලයාලම් වෙන්න පුළුවන්, kids movie එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කැමති ඕනම එකක් බලන්න යන්න පුළුවන් අපිට cinema එකට. Watch the latest blockbuster from Hollywood. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි සිනමාවට තමයි අපි හොලිවුඩ් කියලා කියන්නේ. බොලිවුඩ් කියලා කියන්නේ හින්දි සිනමාවට. කොලිවුඩ් කියලා කියන්නේ දෙමළ සිනමාවට. ඉතින් හොලිවුඩ් වල තියෙන හොඳම, right? නැත්නම් අපි කියන්නේ වැඩි ආදායම් ලබන මිනිස්සු වැඩිපුරම බලන ෆිල්ම් එක බලන්න යන්න පුළුවන්.
at the market එකේදී අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපි කියන්නේ පොළ කියලා, right? අන්න ඒ වගේ try some local foods. ඉතින් පොළට සාමාන්‍යයෙන් එනවා local food ඒ පළාතේ වැවෙන ඒවා, right? පළතුරු වෙන්න පුළුවන්, එළවලු වෙන්න පුළුවන්, පැණි රස කෑම වර්ගයක් වෙන්න පුළුවන්, right? ඒ පළාතට ආවේනික වූ කෑම වර්ග ගොඩක් වෙලාවට පොළට එනවා. Buy some local crafts. ඉතින් ඒ පළාතේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන දෑතින් අපි හදන එක දේවල්, right? ඉතින් සමහරක් වෙලාවට පොල් කටු වලින් හදන දේවල් වෙන්න පුළුවන්, සිප්පි කටු වලින්, නැත්නම් පන් වලින් හදන ඒවා, වේවැල් වලින් හදන ඒවා. ඉතින් ඒ පළාතට ආවේනික වූ දේවල් වලින් යම් කිසි දේවල් නිර්මාණය කරන ඒවත් පොලේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුළුවන්, right? So you have a few places at the sports stadium, at the theatre, competing in a sports event, at the cinema, at the market, right? So out of these places, thawa question එකක් අහනවා. Which ones do you prefer to go to? Right? I'm not a sports fan, so I prefer to go to the market because I love to buy usually local food types, different types of food. I would also like to go to the theatre because I like to watch a play on and off. Most of the time I don't get a chance. So if ever there is one that I like, I definitely make time to go and see a play. So I think these are the two that I like the most. I mean, I'm not a fan of going to the cinema and watching a movie, but I mean, if I really have to go, my kids want to go, then I would go. But what I like the most is at the theatre and then time to time going to the market, right? So ඕගොල්ලෝ කැමති ඒවා ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්, ඒවට හේතු දක්වන්නත් පුළුවන් මම කිව්වා වගේ. So moving on into the next one. Check out the following advertisements and decide which ones you would like to visit and state why, right? So there are a few things. You have to look at the advertisement, decide which ones you like, and then you have to tell me why you like to visit that place. Okay? So advertisements ටිකක් තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ advertisements ටික බලලා මේ advertisements බැලුවාම මොන තැන් වලටද යන්න කැමති ඒ ඇයි කියලා කියන එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ, right? So skating marathon, okay, inline skating marathon, 30 kilometers on wheels at Bradgate Park, Sunday 29th July, starts at 10 a.m. So you can register at www.inlineskatemarathonjuly.com, right? So this is to what? Register for a compete in a sports event, right? So this is going to be a skating one, right? I think අපි දුවන marathon එකක් වගේ skate කරන marathon එකක් තමයි තියෙන්නේ, marathon තරගයක්, right? ඉතින් ඒකට register වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ link එකට ගිහලා register වෙන්න ඕනේ. තරගය තියෙන්නේ Bradgate Park වල ජූලි 29 වෙනිදා පටන් ගන්න උදේ 10ට. ඉතින් wheels වලින් දුවන්න නැතුව මේ skating කරන්න ඕනේ කිලෝමීටර් 30ක්, right? Next one, Sci-Fi Festival, Saturday 28th July. 12 p.m. to 12 a.m. at the Phoenix Arts Center. Admission £15 children and seniors, £20 adults. I think science festival එකක් තමයි තියෙන්නේ සෙනසුරාදා ජූලි 28 වෙනිදා දවල් 12 ඉඳන් පාන්දර 12 වෙනකන් තියෙන්නේ ෆීනික්ස් ආර්ට්ස් සෙන්ටර් එකේදී. ඉතින් ඇඩ්මිෂන් වලට යම් කිසි මුදලක් අය කරනවා. ළමෙක් හරි ඒකේ සීනියර් කෙනෙක් හරි නම් පවුම් 15යි, වැඩිමහල් කෙනෙක් නම් පවුම් 20යි. Right? Okay, the next one. Oliver the Musical at the Curve Theatre, Rutland Street. Tuesday 31st July to Sunday 12th August. Tickets available at the Curve Theatre ticket office.
ඉතින් ඔලිවර් කියලා මියුසිකල් එකක් තියෙනවා. මියුසිකල් කිව්වම සංගීත ප්‍රසංගයක් නෙවෙයි නිකන් ඩ්‍රාමා එකක් මියුසිකල් විදියට යන එක. Similar like a bit like an opera, right? But it's not an opera. Opera has way more different features. ඉතින් මේක තියෙන්නේ The Curve Theatre එකේ ජූලි 31 වෙනිදා ඉඳන් අගෝස්තු 12 දක්වා තමයි මේක තියෙන්නේ. ටිකට් ගන්න ඕන නම් Curve Theatre ටිකට් ඔෆිස් එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මොන හරි මැච් එකක් බලන්න යනවා නම් here you are. රග්බි මැච් එකක් තියෙනවා Leicester Tigers versus Nottingham Giants ලගේ. Pre-league friendly match එකක් තියෙනවා අගෝස්තු 25 kick off at 3 pm City Stadium එකේ. ඉතින් ඒක හරිම friendly match එකක්. කණ්ඩායම් දෙක තමයි Leicester Tigers සහ Nottingham Giants කියන එක. So the next one is new multi-screen cinema opens Saturday 28 July. 12 screens with digital sound and 3D projection systems. Sign Paradise, Victory Square, Nottingham, NT1 3BR. For full listings, check www.cinemaparadisenots.co.uk. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා සිනමා එකක් අරින්නේ ජූලි 28 වෙනිදා. ස්ක්‍රීන් 12ක් තියෙනවා, ඩිජිටල් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා, 3D projection system එකක් තියෙනවා. තියෙන්නේ Nottingham වල. ඉතින් තියෙන මොනවාද movies බලන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේ link එක click කරලා බලන්න පුළුවන්. So here we have a market, Shepperton Town Square market එකක් තියෙනවා. Thursday to Sunday 10 ඉඳන් උදේ රෑ 11 වෙනකම් තියෙනවා. Traditional crafts තියෙනවා, පාරම්පරික දෑතේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා. කෑම තියෙනවා, games තියෙනවා, sports සහ games තියෙනවා. Right? So out of all of this, I think I would prefer the Oliver, the musical, because I would like to watch something like that. I would also like to go to the market, right? Because it's in Shepperton Town Square. It has lots of traditional crafts and food, and that is something that I would like to see and try out. So definitely the market. And I love to watch things at the theatre, like plays or musicals. So definitely I'd like to go and watch Oliver. So ඒකෙදී මම කිව්වා ඇයි මේ තැන් බලන්න යන්න කැමති කියලා, මොන තැන්ද බලන්න යන්න කැමති ඇයි කියන එක දෙකම කිව්වා. Right? So the next one, practice question 2, things I would do. What are the people in the pictures doing? Discuss. Right? ඉතින් මේ මම කරන්න කැමති දේවල්, right? ඉතින් පින්තූර දාලා මොනවද ඒගොල්ලෝ ඒවයි කරන්නේ? So seems like this is a meetup with friends. They're having pizza and salad, and I think they're having also a glass of beer. And they're smiling, and I think they have met after a long time, so they're talking and laughing. The next one seems more like a romantic dinner. So they're having dinner, like a couple is having dinner, and it seems like they've got rose wine on their table and they're having something to eat, and the boy is feeding the girl. The third picture here seems more like I think it's like a musical, or it's like a club. I think it's more like a club because there's a DJ here, right? So people are enjoying themselves in the club. They're singing and probably they're like going for the beat, right? The next one seems that friends have gone shopping, and the three of them have bought a lot of stuff and they look very happy. They're smiling and walking. The next one here, both of them have gone to watch a movie at the cinema, and the boy and the girl, both of them are open, which means they're like, oh wow, they're amazed.
and they're also eating popcorn. The next one here, the lady seems really relaxed. So it seems that she's probably in a hotel. She's reading a book after a bath and she looks really comfortable. The next one here is a match. Seems like a football match or a rugby match. There's a lot of spectators there to watch the match and it seems really interesting. The next one is a lady relaxing at a spa. So seems like she's getting a really nice massage and she seems relaxed. The next picture is a beach and all the people are relaxing. They're enjoying the hot weather. They're sunbathing and swimming in the sea. The next one is the couple is hiking and probably they are going camping or they probably enjoy hiking and it looks like they're climbing up a hill and they can see a beautiful view. Right, so out of this, or rather these pictures, I've discussed what each of them are doing or as a whole what they are doing. Right, so the next one. Which of these do you prefer to do? Would you rather do them alone or with someone else? With whom would you like to go out? So I think out of all of this, I'd prefer to go hiking. I'd definitely like to go to the spa. I'd like to take a nice bath and sit down and read a book. I'd like to go out with friends to eat. Now, why I'd like to go out with friends is because I'm a foodie. ඉතින් මම නම් මේවෙන් ඇත්තටම කැමති යාළුවෙක් එක්ක කතා බහ කරලා කන්න යන්න. මොකද මං හරීම කෑම වර්ග වලට කැමති කෙනෙක්. And මේ තුන නම් මං එච්චර කැමති නෑ. The other one is relaxing. Right? ඉතින් මට පොඩ්ඩක්වත් විවේකය හම්බෙන්නේ නෑ. ගොඩක් වෙලාවට මොකක් හරි වැඩක් තියෙනවා. ඊහින්ද මං හරිම කැමති කවුරුත් කතා නොකර හොඳට පොතක් කියවන්න පුළුවන් chance එකක් එනවනම්. ඒ වගේම තමයි spa එකට I constantly have like a pain in my head or a pain in my neck or a pain in my back. So I would really like to go to the spa and get a nice massage whenever possible. I don't mind going hiking or climbing because that's a new experience. You get to see a lot of new things. You get to see and adore the beautiful nature. So that's something I'd like to do. What would you avoid doing from the above? Well, I would not go to watch a sports event. I'm not such a fan of sports. I mean, apart from that, that's the only thing I think I would avoid. අනිත් ඒවා නම් මම avoid කරන එකක් නෑ යයි. හැබැයි අරක නම් මම පුළුවන් තරමක් avoid කරයි. Practice question 3. Planning to go out. Nora and Crystal are friends. Complete their conversation about the plans for the weekend. Right? ඉතින් ඔගොල්ලෝ තනියම ඉස්සර complete කරන්න. ඊට පස්සේ I can show you a sample answer. Right? So what are your plans for this weekend? Crystal ගේ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. Good idea. How about going to the bowling alley? Movie sounds great. Maybe we should go out to eat beforehand. Sorry, I have plans on Friday. I have to take my cousin to a birthday party. How about Saturday? Let's meet up at the pizzeria. I haven't been there for a long time. When should we meet? Great. See you there. Right? So take some time and complete the gaps. චුට්ටක් වෙලා අරගෙන gaps complete කරන්න. And this is what I have got in my mind.
So, what are your plans for the weekend? I don't know. Do you want to get together? Good idea. How about going to the bowling alley? Don't you prefer to see a movie? Cinebox on Plaza Mall is showing Joy starring Robert De Niro. That sounds great. Maybe we should go out to eat beforehand. It is fine with me. Do you want to meet on Friday? Sorry, I have plans on Friday. I have to take my cousin to a birthday party. How about Saturday? Okay, I'm free all weekend. Where do you want to meet? Let's meet up at the restaurant. I have not gone there for a long time. That's perfect. I heard they just came up with a new pizza. It should be good because they always have the best pizza in town. When should we meet? Well, the movie starts or the movie is shown at 6 p.m. Why don't we go to the 6 o'clock show? We can meet at the restaurant at 2 p.m. That will give us plenty of time to talk. Great. See you there. Bye. Right? So there you go, a very nice and easy conversation between Crystal and Nora. Right? ඉතින් Nora අහනවා මේ සතියාන්තේ ඔයාගේ plans මොනවද කියලා. Crystal says, I don't know. Do you want to get together? මම නම් දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි එකතු වෙලා මොන හරි කරමුද? Good idea. නියම අදහසක්. How about going to the bowling alley? Bowling alley එකට ගියොත් නරකද? Don't you prefer to see a movie? Movie එකක් බලන්න කැමති නැද්ද? Cinebox on Plaza Mall is showing Joy starring Robert De Niro. ඉතින් Cinebox එක තියෙන්නේ Plaza Mall එකේ. ඒකේ නම් පෙන්නනවා Joy කියලා. ඒකේ Robert තමයි star කරන්නේ. That sounds great. ඒක නම් නියම අදහසක්. Maybe we should go out to eat beforehand. යන්න කලින් කෑම කාලා ගියා නම් හොඳයි. Sorry, I have plans on Friday. I have to take my cousin to a birthday party. ඉතින් Nora කියනවා සම්මා වෙන්න සිකුරාදා නම් බෑ. මොකද මම cousinව ගෙනියන්න ඕනේ මේ birthday එකට. සෙනසුරාදා කොහොමද? Okay, I'm free all weekend. ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම නම් සතියාන්තේ දිගටම නිවාඩු. Where do you want to meet? කොහෙද හම්බෙන්න ඕනේ? Let's meet at the restaurant. I have not gone there for a long time. අපි restaurant එකේ හම්බෙමු. මොකද මං එහෙ ගිහිල්ලා නෑ හුඟ කාලෙකින්. That's perfect. නියම අදහස. I heard they just came up with a new pizza. මං අහගෙන හිටියා අලුත් pizza එකක් දැම්මා කියලා ඒගොල්ලෝ. It should be good because they always have the best pizza in town. ඉතින් ඒක නියම රසට තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ පළාතේ තියෙන හොඳම pizza එක තියෙන්නේ එතන. When should we meet? කොයි වෙලාවටද අපි හම්බ වෙන්නේ? Movie එක පටන් ගන්න 6ට නෑ movie times තියෙනවා 6 8 10. ඉතින් අපි 6කට යමු. ඊට පස්සේ අපිට 2ට විතර හම්බුණා නම් කතා කරන්න හොඳටම වෙලා ඇති කියලා කියනවා. So Nora says, හරි okay නම් ඔයා පස්සේ හම්බෙන්න. Crystal also says, bye. Right. So with that in mind, we are going to have a look at practice question 4. A lovely day out. Okay. Discuss an enjoyable day you spent with your friends or family recently. The following template will help you. I think කොහෙද ගියේ කාත් එක්කද පවුලේ අයත් එක්ක ගියේ හොඳටම විනෝද වෙච්ච දවසක් ගැන මේකේ ලියන්න ඕනේ. Right? Where කොහෙද ඉන්නේ? Who කාත් එක්කද ඉන්නේ? What මොකද කරන්නේ? How is it කොහොමද ඔහේ තත්ත්වය? What do you have මොනවාද ඔයාට තියෙන්නේ? So you can say today I'm at the park. Okay. So you can say today I'm at the park. Let's change the color. Today I'm at the park. I'm with my friends. We are going for lunch. I am hoping to come home soon.
How is it? It is fun. What do you have? We have plenty of food with us. We are going to eat potatoes and fish for lunch. After lunch, we are going to swim in the later we are going to the camping site. Okay, so here are some of the things that I'd like you to focus on, right? ඕගොල්ලෝ කැමති විදියට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම නිකන් විස්තර ටිකක් දැම්ම ඕගොල්ලන්ට තේරුම් යන්න මොකක් ගැනද මේ අහන්නේ කියලා. So the last one, practice question 5. Yay, it's my free day. මගේ නිදහස් දවස. You have an entire day for yourself. දවසක් තියෙනවා තමන්ට discuss the following. මේ තියෙන ඒවා ගැන කතා බහ කරන්න ඕනේ. How would you plan your day? කොහොමද අපි දවස plan කරගන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අපිට routine එකක් තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් අපි කරන්න යන දේවල් ලියලා තියාගන්න ඕනේ. Where would you like to go and spend your free time? Why? I'd definitely like to go to a park, sit down, relax and think how am I going to finish my work? What do I need to do? Where would you have your meals? I mean, usually I'd like to have it in my dining room, right? The reason is that's the time we all sit down to eat. Do you think people's free time activities change as they grow older? How and why? Well, I think it depends. Some people just continue their habit, but some people like to change their habits due to the economical recession or maybe due to the feeling of feeling unsafe. That could be for different reasons, right? So I think we've done a solid lesson, okay? We had a look at different question tags, which could be useful for your part 1, part 2, and part 3, right? I'm not telling you that this is going to definitely come. All I'm telling you is if you get something like this, you don't need to panic because we've done quite a lot of questions from this topic, right? So I think with that, we've come to the end of this lesson. Going out.